If somebody has actually Right. made a mistake, this is a Right. very important tool to punish, like immediately, and it can put pressure on agencies to take immediate actions. So in that way, it's a good thing. I have started from nothing, absolutely nothing. It's not even zero, it's like minus because I was doing something else. There was a momentum to become an engineer, and suddenly I discover this thing that I really like. And I start doing it. But at the same time, as a kid, I also had many dreams, like common dreams. I'll buy my own house and I'll buy this car, it's a luxury car. I don't think about future that much, and that is one thing which I've developed lately and is helping me a lot. It might sound very cliche, but if you take care of today, tomorrow we will take care of it. வணக்கம் மக்களே, வெல்கம் டு மித்ராவின் பார்வை. நான் உங்கள் மித்ரா ஃப்ரம் ஸ்வீடன். ஸோ இன்னைக்கு நம்ம படிக்க போகிறது வந்து சுஷாந்த் சிங் டைரி தான். ஸோ நிறைய பேர் கேட்டுட்டு இருந்தாங்க, ஏன் நீங்கள் இன்னும் படிக்கல அப்படின்னு சொல்லிட்டு. கண்டிப்பாக அது கொஞ்சம் டிஸ்கஷன், கொஞ்சம் ப்ளஸ் வந்து அதை பற்றி சில சம்மந்தப்பட்ட இன்ஃபர்மேஷன்ஸ்லாம் கலெக்ட் பண்ணுறதுனால கொஞ்சம் டிலே ஆகிடுச்சு. ஸோ அதனால தான், வேறு ஒன்றும் இல்லை. அண்ட் வித்தவுட் டிலே ஐ வில் டேக் விஜய்ஜி ஆன் த ஸ்ட்ரீம். வணக்கம், நமஸ்தே. தேங்க்யூ மித்ராஜி. வணக்கம், வந்தனம், நமஸ்தே எல்லா வியூவர்ஸ்க்கும். நீங்க சொன்ன மாதிரி எப்பவுமே வந்து கொஞ்சம் டிலே ஆகும். ஏன்னா சுஷாந்த் டைரி வந்து கொஞ்சம் ப்ரிப்பேர் பண்ணணும், ரெண்டு பேரும் கொஞ்சம் டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம் எப்பவுமே சொல்றதுக்கு படிக்கிறதுக்கு முன்னாடி. ஸோ அதனால தான் அப்பப்போ வந்து பட் வீக்லி அட்லீஸ்ட் ஒரு எபிசோட் ஒரு ஒன் செஷன் ஆச்சும் சுஷாந்த் டைரியில் படிச்சிடணும்னு ட்ரை பண்ணுவோம். எப்பவுமே ட்ரை பண்ணுவோம். ஏதாவது ஒரு நியூஸ் இல்ல ஒரு இன்சிடென்ட் வந்துடும் அந்த வீக்ல, அந்த டேல. ஸோ அண்ட் பிளஸ் நாங்க எங்களால ப்ரிப்பேர் பண்ண முடியாது டியூரிங் த வீக் டேஸ். ஸோ அதனால எப்பவுமே வந்து இட் கீப்ஸ் மூவிங். பட் இந்த வீக் ஆஃப்கோர்ஸ் இந்த வீக் நாங்க இன்னைக்கு படிச்சிடுறோம். அண்ட் கம்மிங் வீக் we will definitely try to have like few more sessions on Sushant Diary. ஓகே, நான் வந்து எல்லாருக்கும் ஒரு ஹாய் சொல்லிடுறேன், அதுக்கப்புறம் டிஸ்க்ளைமர் சொல்லிடுறேன், அப்புறம் நீங்க ஸ்டார்ட் பண்ணிடுங்க விஜய்ஜி. ஓகே, ஸோ வணக்கம் மனோஜி. அவங்களும் சொல்லியிருக்காங்க, நான் யோசித்து கொண்டிருந்தேன் நம்ம எஸ்எஸ்ஆர் டைரி படிக்கல, எதுவும் பிரச்சனையா அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அப்படிலாம் ஒன்றும் இல்லை, கொஞ்சம் நானும் விஜயும் டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டு பேசணுங்கிறதுக்காக தான், மற்றபடி வேற ஒன்றுமே கிடையாது, எந்த ப்ராப்ளம்லாம் எதுவுமே கிடையாது. அண்ட் தீப்திஜி வந்து இப்போ ஹிந்தியில கூட படிக்க ஆரம்பிச்சிருக்காங்க. ஸோ இன்னும் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும், நிறைய பேருக்கு ரீச் ஆகும். ஸோ அந்த விஷயமும் சொல்லிக்கிறேன். அண்ட் ஆல்வினோஜி, தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் ஜாயினிங். எப்படி இருக்கீங்க? ஸோ 302 கண்டிப்பாக எஸ்எஸ்ஆர் கேஸில் கண்டிப்பாக சீக்கிரம் வரணும். ஹலோ நந்தினிஜி, வணக்கம், தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் ஜாயினிங். இனிமேல் எல்லாரும் ஜாயின் பண்ணிப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன். டிஸ்க்ளைமர் சொல்லிடுறேன், இப்போ நம்ம படிக்க போது சுஷாந்த் சிங் ராஜ்புட்டோட டைரி, டிஜிட்டல் டிரைவ்ஸ்ன்னு சொல்லிட்டு நம்ம தீப்தி மேம் வந்து அவங்களோட ட்விட்டர் பேஜ்ல அவங்களே அவரோட டைரியை வந்து டீகோட் பண்ணி இங்கிலீஷ்ல வெளியிட்டு இருக்காங்க, ஆங்கிலத்தில் வெளியிட்டு இருக்காங்க. ஸோ அது அவங்களோட பெர்மிஷனோட நாம அது வந்து விஜய் வந்து ஆங்கிலத்தில் படிக்கிறாரு, நான் தமிழில் டிரான்ஸ்லேட் பண்றேன். இதுதான் நம்ம டிஸ்க்ளைமர். இதுல வர பெரிய பெரிய பேருங்க, வர இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் எல்லாமே நம்ம இமேஜினேஷன், நம்மளோட கற்பனையில் கிடையாது. அதுல எல்லாமே வந்து திப்தி அவங்களோட ட்விட்டர் பேஜ்ல அவங்க வெளியிட்டு இருக்கிற பக்கத்தை தான் நம்ம எடுத்து படிக்கிறோம். ஸோ இது வந்து அதுதான் டிஸ்க்ளைமர். விஜய்ஜி, நீங்க ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க. எஸ் மித்ராஜி. Mithraji சொன்ன மாதிரி disclaimer word in English சொல்லிடுறேன் friends. Normally all the pages what we are reading or what we have been reading are taken from Deepti's Twitter handle, and after her full consent only we are translating them. I am reading in English and Mithraji is translating them in Tamil, and for any further reference or cross reference if you want to do, you are always welcome to go and check Deepti's Twitter handle page and see that we are not changing or manipulating information while we are reading. There are many names coming out, many big people names, politicians names, film stars name coming, people's name coming out in the diary. And this is again, it is nothing like we are adding or editing any information. It's just everything from the diary given out by Deepti, and these are the SSR diary or pages. Normally we always give the page number and the date when it was released. So Mitraji will tell you that one also, or she probably we put it in the title also, you can check. But today's page number is 134. So we are still reading about scams, the different kind of scams what have been happening in India in past years, and Sushant is Sushant is making or adding more news about the scams only.
Today we are going to read about Sharda chit fund scam, and of course there's a sting operation called Narda sting operation, which was done before or which revealed the chit fund scam completely, or Sharda chit fund scam. So page number 134, Narda sting operation. Another shocker which came out only to die down and go nowhere. This and to go nowhere. This is one such of its kind where again so many strong evidences showed how wrong happens in the society. But the outcome, what was it? Zero. Absolutely zero. And the case is going nowhere, despite for a fact that almost all the agencies in our country have tried their hands on this. This operation has been widely reported in media, and I do not think nothing much needs to be added here. But the point that needs to be added here is that this is another example where it shows how these political parties are connected to one another and how they added here is that is another how they collectively take their decision. This is a classic example for the same, where there was a strong evidence, though called allegations, where this operation showed that there were politicians favoring companies for huge sum of money. And this is the operation that actually exposed the connection between the politicians and the people who were responsible for Sharda chit fund scam. The sting operation showed that once again it was from the support of the political parties most of the scams in the company function. However, the sad part of the sting operation was that when the news actually came out, it focused only on West Bengal, where the actual plan was to start from Madhya Pradesh, go towards Himachal Pradesh, and finally come back to West Bengal, and then do the expose. But then, what went wrong? Everyone is tight zipped about it, and there is not a single word spoken about it. Huge amounts of money was exchanged, and this continued for some time. In fact, a very long time. It was when the Sharda scam unearthed that the focus became even deeper to that he was even deeper to focus on West Bengal. And if the reports in the media are to be believed, the mastermind behind all this, Samuel, is believed to have said that he was unclear on what he wanted to do because he did not want to be branded as someone who is cornered to have been blaming the BJP or any single political party, but to good to the country, but to but do good to the country on a whole. And the only reason this man deserves it is because this is the same man who got to light the mismanagement of deals the defense ministry had made in 2001, which when made it out in the news led to the resignation of George Fernandez and also the arrest and conviction of BJP President Bangaru Lakshman. In order to understand the total connection here, the most important aspect that needs to be understood here is how the entire thing unfolded and what is the credibility of Matthew Samuel. The West End sting operation was done at the time when not many people had any idea about what was going on, and when this news came out through the sting operation, a lot of eyebrows were raised. But then, when the actual sting came out, every word that Samuel spoke was totally true. Yes, one team of mine is trying to get in touch with Samuel. Let's see how it will work out because this Sharda scam was cornered and closed with the TMC. But when the larger angle of it is seen, there is one possibility that there are other political parties which were involved too. And in order to understand the importance of this sting operation, next page. And also, why did this not pick up mileage? It should have. We need to first understand what the Sharda chit fund scam is all about because here lies the key as to why, despite seeing all that is happening in Bengal, why is anyone not being able to shake them out of their all other things like mob violence and other issues that Bengal has been facing for a long time. Now will all look very small when this connection and angle will come out. People for themselves will know what are the main reasons for the mob violence and other things to be thrown on us when the actual story is something else. Sharda chit fund scam. This is one incident which showed three different things: the Naxal angle, the connection where there was support from politician, and above all, the rural poor can be exploited, and how the rural people fall prey. Because these people in rural India do not have much of an idea about the current happenings in the society. What is a chit fund? In order to continue, let me go ahead and explain what a chit fund actually is.
Chit fund is actually a type of a rotating savings and credit system wherein a group of individuals invest small amount of money within this group, and there will be bidding system when the investments matures, and this chit fund also serves as a source of short period hand loans for the investors. After the postal RD, this is the next the rural population goes for and is very very popular in rural India. The Naxal gang. Sudipto Sen, who was the chairman and managing director the Sharda Group in his younger days, was believed to be a part of a Naxal movement in West Bengal and was born Shankraditya Sen, and within a successful plastic surgery in 1900s came back as a Sudipto Sen, giving himself the clean image, and he started his operation. The foundation stone for the Sharda Chit Fund was planned in 2000 when Sen started getting involved in a land development projects in South Kolkata and also showing interest in expanding himself as his businessman around the around the border states. Within few months into this, Sen started a land bank which attracted early birds into his chit fund schemes. Debanji Mukherjee, the executive director and the authorized signatory of the group, was known to have close connections with politicians from Bengal, Assam, Himachal, and Madhya Pradesh. And if some reports are to be believed, some politicians in Orissa too were in touch with Mukherjee. To stress on the fact of this, the point people raise here who were known her in close angles say that she was an air hostess before she joined the Sharda Group, and when she joined the Sharda Group in 2010 and instantly was promoted to the rank of an executive director because the leap the incoming investment saw once Ms. Mukherjee joined saw saw huge growth. And its next page. Huge growth, and it's believed that Sen too needed a face which he could use to trap in influential people. And the investors also say that Mukherjee was an encantress in her words, and the way she spoke to the people. If someone wanted to invest in four figures, one word with her would tempt them to invest their entire pockets out. And when the initial hints of cheat and deceit started creeping in, the people who were ahead to file cases were silenced by powerful politicians in the state. The funding which started in the rural part slowly by now was seeing the city, and experts believe this was the mistake Sharda Group made. But yes, as the saying goes, once the vessel is full, the water has to leak out. Financial operations. The name Sharda came from Sarada Devi, the wife of Ramakrishna Paramhans. It's believed that when the investors were told this as the reason that the name Sharda was selected, many emotional investors went for it because it gave the company a touch of respectability. Sharda, like other Ponzi schemes, had promised astronomical returns, and funds were sold on commission by agents recruited from the local rural community. The modus and the game plan was each agent was given a plan, a pinpoint target to attract people from their community by creating an atmosphere that while the agent is working with the group, his life has been on the uphill. This made a lot of rural people population to fall trap because what happened here was that the caste angle came in the picture, and the targets were these organizations that were formed for caste development. Commission was also given to the leaders of these organizations, who in turn made sure that the investments kept pouring in. The agents were given commission ranging from 25 to 40% and also expensive gifts. And these gifts that the agents received also acted as a catalyst, wherein lot of crowd was attracted towards the company. Along with this, Sharda Group also joined hands with nexus of smallest companies to launder money and to make sure that the balance sheet were maintained to perfections. Companies from the remote areas of Assam, Nagaland, Himachal, and Orissa were incorporated to launder money and make sure that the excess funds that came in, which could have exposed this much earlier, was sent to the accounts of these companies and ensure that there were no eyes getting alarmed towards the group. The experts also believe that most of these transactions happened in the active Naxal Maoist belt, and the Naxals too were funded by this company. And the company also used to fund a lot of political setups in their schemes from the publics too. This is how Sen was able to maintain the balance between the Naxals, the police, and the politicians.
so that he could sit there right on the top and dominate on everything. Many believe that he was a dual personality, one where he was soft spoken, sweet, a man of the mass in front of the camera, and skilled technician with a bossy attitude otherwise. This has been widely reported by the investors that that when they were in sight, the behavior of the man was totally different, and when they were not in the sight, the behavior was totally different. The man who is the mastermind behind all this source of information is the name is not given, who also went ahead to say that when he was trying to get in touch with the investors who have lost huge in this, were quoted to say that all governments are one and the politicians and politics are used to blackmail us to burn our houses down if we made too much noise around it. This was the big investors that used to be happen. Look at how well the web is, where the people who were supposed to shield us try and put us down, and the poor rural people who actually are innocent without much knowledge around what is happening fall prey to it. Because a closer study to this revealed that most of the low level investments came from the daily wage laborers and poor farm workers who were a main source of investment to the Sharda group in the formative years, and it's these people who did not even get a good return, but the game that did the trick before was then but the game that did the trick here was that the investment were getting a little higher rate of return when compared to the postal RDs, and hence people were not much worried about. This formed the major part of the game wherein the people from rural India were made targets, and they never really bothered because they were unknown of what exactly was cooking till the time it was too late, and people lost huge amount of monies. This was kept in close wraps till everything began to fall apart. It is believed that personal differences came in between the directors, which created the differences of opinions, and this led to the secrets not remaining secrets anymore. There is one instance where Sen lost his cool on Mukherjee in a board meeting, and it's believed that he abruptly walked out on the board meeting. That raised a lot of alarms within the board meeting, creating a situation like panic. And one of the agents went to the extent where out of anxiety and confusion, he blurted out to his community that the company is on a verge of collapse, which again created more differences in the board where the blame game started. The entire thing that had happened around the entire entry of Mukherjee and how the SCBI, not CBI, but SEBI, got a proper hand and suddenly struck huge on the group is clearly SEBI, SEBI, it's a bank, I think. yeah, SEBI, yeah, is clearly visible that during 2009, SEBI first knocked on the doors of the group, which the group made small amends now. Now the C amends came in 2010 and took full shape around 2011 and 12. And the person responsible for the turnaround is believed to be Mukherjee. And also one of the main reasons for appointing Mukherjee as the executive director is because of the fact that she was a woman with an enchanting vocabulary and she was given a free hand. But when other directors who were a part of the group officially or unofficially began to feel avoided and the game of ego hurts came into the picture, people started mouthing about her to Sen. And when Sen was around to find out, and when Sen went around to find out what was happening, the woman was told that the man is spying on her. This is what one of the people who was closely connected to the group told. All was fine till this woman was made the signatory authority, and once she got these rights, she started to put a full stop on some funds which were easily available, and that created the initial split, and that created the initial split, kept growing as time passed by. This became one of the main reasons for the entire Sharda group to fall apart and the chaos happened. But what is the sorry state of affairs here again is that this case is going on and on. Just one word I would like to conclude here for now is that this is huge shame on us and our society. The reason why I'm telling this is because Sen, once he was arrested, gave all the names of the politicians who were involved and also went ahead and gave proofs about about them. What happened after that was nothing. Even there is another report with the nod from the man himself that one such was a letter was written to him as well. The man is none other than Amit Shah, to whom a letter was written asking for arrest Mukul Roy and Suvendu Adhikari
for money laundering cases. God alone knows what is happening because the actions that have followed seems like nothing is going on anywhere. I have started to make inroads and have been told that when the right time comes, action will be taken. But when will be the right time come? But when will be the right time come? Will it be too? Will it be too touch late? Will it be too late? Is the only question which has to be now answered, and the answer has to come soon. Else, it will be too late. Something like it will be too late. Something like if you don't shake hands with the time, you have to cry. With our you have to cry. With our hands, our head will wait for some. With our hands, the answer with our hands you have to walk according to the time, because the best way I can explain the situation today in our society is that we have got independence, but only the rich have. The poor and the middle class are yet to be independent. The poor has to be independent from poverty, and the middle class needs to get independent from the burden of taxes and other similar things that have been thrown on them. Sorry to say this, but the reality is as strange as this, and we all need to understand one thing, that unless we fight for our right, we cannot go anywhere, and this is what is keeping us back and pulling us down. It's because we are silent when things are wrong that the wrong is getting too much, that the wrong is getting the much needed mileage to go on its to go on. It's up to us again, what do we want to do, and we have two simple options: carry on with the flow of things, stand against the tide for our right. The first option is very easy and doesn't change anything. The second option might not seem practical today, but on the longer run will fetch results, because as per what the wise said, success, change and revolution happen outside our comfort zone. I leave it on to you people to decide what exactly do you want to do. Continue with the flow and stay where we are, and make the effort and change things for good. I have chosen my path and also have my action plan for now. What is my path ahead? I will for once wait and look back on you. If you feel you want to join hands with me, you are more than welcome. But if you don't, then I would still respect your opinion and move on. But the only simple request to you, my society, is that if you do not want to do anything good to the society, there is nothing wrong. There's nothing wrong in it. But at least put the honest effort where you do not do anything wrong in the society. Do not do something where today you will enjoy it, but when you look back on it tomorrow, you have nothing but to cry. Yes, Mitraji. தேங்க்யூ விஜய்ஜி, தேங்க்ஸ் அலாட். ஓகே, ஜஸ்ட் கொஞ்ச நேரம் ரெஸ்ட் எடுங்க, தமிழில் ட்ரான்ஸ்லேட் பண்ணிடுறேன். ஸோ சாரதா சிட் ஃபண்ட் ஸ்கேம். ஸோ இது நீங்கள் நிறைய கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க, ஆனால் நம்ம வந்து கேள்விப்பட்டதோடு சரி, அதை பற்றி நம்ம எதுவுமே டிக் பண்ணலை. ஸோ சுஷாந்தோட டைரினால இப்போ அதை படிக்கிறதுக்கோ இல்லை தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கோ இன்னொரு வாய்ப்பு இருக்குது. தெரிஞ்சுக்கிட்டு அதுக்கேற்ற மாதிரி அவர் சொன்ன மாதிரி நம்ம ஆக்ட் பண்ணணும். ஸோ நான் இப்போ அதை பற்றி ட்ரான்ஸ்லேட் பண்ணுறேன். சாரதா சிட் ஃபண்ட் ஸ்கேம், அதாவது இந்த ஸ்கேம் வெளியே வரும்போது எப்படி வெளியே வந்துச்சுன்னா, நாரதா ஸ்டிங் ஆப்ரேஷன்ஸ் மூலியமா தான். ஓகே, ஸோ இந்த சிட் ஃபண்ட் ஸ்கேம் வந்து வெளியே காமிச்சு கொடுத்தது வந்து இந்த நாரதா ஸ்டிங் ஆப்ரேஷன்ஸ் தான். அப்போ ஒரு ஸ்டிங் ஆப்ரேஷன்ஸ் நடந்திருக்கு. இதுவும் மற்ற ஸ்கேம் மாதிரி மிகப்பெரிய அதிர்ச்சி தரக்கூடிய பெரிய ஸ்கேம் தான் இதுவும். ஸோ இதுலயும் வந்து யார் பண்ணாங்க, எப்படி பண்ணாங்க, எவ்வளோ காசெல்லாம் மோசடி பண்ணாங்க, எல்லாமே வந்து வெளியே வந்துடுச்சு. ஆனா இன்னும் இந்த கேஸ்ல யாருக்கும் நியாயம் கிடைக்கல. அதாவது ஏமாந்து போனவங்களுக்கு நியாயம் கிடைக்கல. அது மட்டும்தான் இன்னும் கிடைக்கல அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாரு. அதுக்கப்புறம் தப்பு செஞ்சவங்களுக்கு தண்டனையும் இன்னும் கிடைக்கல. ஸோ அவங்க எல்லாருமே சுத்திக்கிட்டு தான் இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்றாரு. இந்த ஆப்ரேஷன்ஸ் பத்தி மீடியாவில் வந்துச்சு, நிறைய இன்ஃபர்மேஷன் வந்துச்சு. ஆனா நான் என்ன சொல்ல வரேன்னா, இந்த ஊழல் தான் வந்து தெரிஞ்சது. எப்படி வந்து இந்த ஊழல்ல தான் வந்து சில விஷயங்கள் புரிஞ்சது. எப்படி அரசியல்வாதி இன்னொரு அரசியல்வாதியோட கையை கோக்குறதும், அதுக்கப்புறம் அதே அரசியல்வாதி எப்படி வந்து பிசினஸ் மேனை வந்து கைக்குள்ள போட்டு அவங்களுக்கு வந்து இந்த இன்ஃபர்மேஷனை வந்து இந்த சிட் ஃபண்ட் மூலியமா எப்படி வந்து அவங்களுக்கு வந்து ப்ராஃபிட் வர வச்சதும், எப்படி ஏமாத்தணும்னு சொல்லி கொடுத்ததும், இது எல்லாமே இந்த பர்டிகுலர் சாரதா சிட் ஃபண்ட் மூலியமா வந்து நிறைய தெரிஞ்சிடுச்சு, இந்த ஸ்கேம் மூலியமா தெரிஞ்சிடுச்சு அப்படின்னு சொல்றாரு.
ஓகே. அதுக்கப்புறமா இதுல வந்து அரசியல்வாதி தான் வந்து முக்கிய காரணம். இந்த பர்ட்டிகுலர் ஸ்கேம்க்கு வந்து முக்கிய காரணமே அரசியல்வாதி. இந்த ஸ்டிங் ஆப்பரேஷனோட பிளான் எப்படின்னா, வெஸ்ட் பெங்கால்ல ஸ்டார்ட் ஆயிட்டு அங்க ஆரம்பிச்சு, அதுக்கப்புறம் மத்திய பிரதேஷ்ல போயிட்டு, அதுக்கப்புறம் ஹிமாச்சல் பிரதேஷ்ல திரும்பவும் வெஸ்ட் பெங்காலுக்கு வரணும். இதுதான் வந்து அவங்களோட ஸ்டிங் ஆப்பரேஷனோட பிளான். ஆனா நடுவுல ஏதோ பெரிய விஷயம் நடந்திருக்கு. இந்த பிளான் நிறுத்துறதுக்கு நெறைய பணம் வந்து கைமாறி இருக்கு நெறைய பேருக்கு. ஸோ வெஸ்ட் பெங்கால்ல மட்டும் தான் இந்த பர்ட்டிகுலர் ஸ்டிங் ஆப்பரேஷன் நடத்தி முடிக்கப்பட்டுச்சு. மத்த இடத்துல வந்து பண்ண முடியல, கைவிடப்பட்டுச்சு. ஸோ இந்த ஸ்டிங் ஆப்பரேஷனோட மாஸ்டர் மைண்ட் வந்து யாருன்னா, மேத்யூ சாமுவேல். ஸோ இவர் 2001ல டிஃபென்ஸ் மினிஸ்ட்ரியில அ அம் அதுல நடந்த சில தப்பான டீல்ஸ வந்து காமிச்சு குடுத்திருக்காரு. ஸோ அதுல கிடைச்ச ஆதாரங்கள வச்சு தான் ஜார்ஜ் பெர்னாண்டஸ் அவர வந்து ரெசிக்னேஷன் பண்ண அதாவது வேலைய ராஜினாமா பண்ண வச்சதும், அதுக்கப்புறம் பிஜேபி பிரசிடென்ட் பங்காரு லக்ஷ்மன் அவரோட ஒப்புதல் மூலியமா அவர வந்து அரெஸ்ட் பண்ணதும் நடந்துச்சு. என்னோட டீம் வந்து சாமுவேல் டீமோட கான்டாக்ட் பண்ணி இன்னும் சில விஷயங்கள வந்து கேட்டு தெரிஞ்சுப்பாங்க. அதுக்கப்புறம் இன்னும் நெறைய விஷயங்கள நான் வந்து உங்க கூட ஷேர் பண்றேன் அப்படின்னு சொல்றாரு. இந்த ஸ்டிங் ஆப்பரேஷனுக்கு அப்புறம் என்ன ஏன் இந்த கேஸுக்கு வந்து ஏன் இவ்வளவு இம்பார்ட்டன்ஸ் குடுக்கல? இந்த ஆப்பரேஷன் முடிஞ்சது நெறைய இன்ஃபர்மேஷன் தெரிஞ்சது. ஆனாலும் இந்த ஆப்பரேஷனுக்கு அப்புறமா வந்து நெறைய ஐ மீன் வெளியில முக்கியமா வரல இந்த இன்ஃபர்மேஷன். அது மட்டும் இல்ல, ஏன் வந்து மீடியா வந்து பெருசா இந்த விஷயத்த பேசல அதுக்கப்புறமா? இத வந்து அப்படியே வந்து மூடி மறைச்சுட்டாங்க. ஏன் இதெல்லாம் நடந்துச்சு அப்படின்னு கேட்கிறாரு. ஸோ அத பத்தி தான் இப்ப நம்ம தெரிஞ்சுக்க போறோம் அப்படின்னு சொல்றாரு. ஸோ சாரதா சிட் ஃபண்ட் ஸ்கேம் வந்து எப்படின்னா, நம்மளுக்கே தெரியும் சிட் ஃபண்ட்லாம் எப்படி நடக்கும். நம்ம வந்து கிராமத்து சைட்லாம் எப்படி அத வந்து நடத்துவாங்கன்னு உங்களுக்கு தெரியும். இந்த ஸ்கேம்ல என்ன தெரிய வருதுன்னா, இந்த பிசினஸ் மேன் அ நெறைய ஐ மீன் பிசினஸ் மேனும், நக்சல்ஸும் சேர்ந்து எப்படி வந்து கிராமத்துல இருக்கிற மக்கள வந்து ஏமாத்தி, அவங்க காச வந்து ஏமாத்தியிருக்காங்க அப்படிங்கிறது தான் இந்த ஸ்கேம் மூலியமா தெரிஞ்சுக்கிறது. ஸோ சிட் ஃபண்ட் ப்ராசஸ் பத்தி தெரியும். அதாவது கிராமத்துல இருக்கிற மக்கள் வந்து அன்றாட வேலைகள பண்ணிட்டு, அவங்களுக்கு கிடைக்கிற காச வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமா சேர்த்து வச்சு, இந்த மாரி ஏதாவது ஒரு சிட் ஃபண்ட்ல போடுவாங்க. அவங்க கிட்ட இருந்து அந்த காச வாங்கி, இவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, சிட் ஃபண்ட் காரங்க வெளியில வந்து வட்டிக்கு விடுவாங்க. அதிக காசுக்கு, அதிக இன்ட்ரெஸ்ட்க்கு. அப்புறம் அதுல வர காச வந்து திருப்பியும் இந்த கிராமத்து மக்களுக்கு அதாவது யாரெல்லாம் இதுல காசு முதலீடு போட்டாங்களோ, அவங்களுக்கு கொஞ்சமா ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட்டோட குடுப்பாங்க. இது என்னன்னா, மத்த இடத்த விட இதுல கொஞ்சம் இன்ட்ரெஸ்ட் அதிகமா வரதுனால, மக்கள் என்ன பண்ணுவாங்க, இதுல போயிட்டு இது பிரைவேட்ன்னு தெரிஞ்சு கூட இதுல போய் அவங்களோட பணத்த இன்வெஸ்ட் பண்ணுவாங்க. ஸோ இதுதான் வந்து அந்த ப்ராசஸ். ஸோ இது வந்து போஸ்ட் ஆஃபிஸ்க்கு அப்புறமா பெருசா வந்து அதாவது மக்கள் நம்பி இதுல போய் காசு போட்டுருக்காங்க. ஸோ இதுதான் அவங்களுக்கு தெரிஞ்ச விஷயம். கிராமத்துல இருக்கவங்களுக்கு வந்து போஸ்ட் ஆஃபிஸ்க்கு அப்புறமா தெரிஞ்ச ஒரு விஷயம் வந்து இந்த மாரி ஒரு சிட் ஃபண்ட்ல போட்டா காசு நம்மளுக்கு நெறைய கிடைக்கும். நம்மளுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் கிடைக்கும் அப்படின்னு நெனச்சு அவங்க ஏமாந்து போய் இந்த விஷயத்துல போய் மாட்டிக்கிறது. ஸோ சிட் ஃபண்ட் ஸ்டார்ட் பண்ணவனோட பேர் வந்து சுதீப்தோ சென். ஸோ நம்ம டிபில அது சாரி டிபின்றேன். இது தம்ப்நெயில்ல பார்த்திருப்பீங்க. அந்த சுதீப்தோ சென்னோட ஃபோட்டோவும், இன்னொரு லேடியோட ஃபோட்டோ, அவனோட பார்ட்னர், அவளோட ஃபோட்டோவும் போட்டிருப்பேன். ஸோ அந்த ஆள் தான் சுதீப்தோ சென். அவனோட உண்மையான பேர் வந்து சங்கராதித்யா சென் அவனோட பேரு. ஸோ ஒரிஜினல் நேம வந்து அவன் மாத்தி சுதீப்தோ சென்னா மாத்திக்கிட்டான். ஆக்சுவலா இவன் ஒரிஜினலா வந்து ஃப்ரம் நக்சலைட் இவன். ஸோ இவன் வந்து என்ன பண்ணியிருக்கான்னா, பிளாஸ்டிக் சர்ஜரி பண்ணி வந்து சுதீப்தோ சென்னா மாறி 2000ல அதாவது 2000ல இந்த சாரதா சிட் ஃபண்ட வந்து ஆரம்பிச்சிருக்கான். ஸோ முதல்ல ரியல் எஸ்டேட்ல தான் வந்து நெறைய அவனோட இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்திருக்கு. அதுல தான் அவன் வேலை பண்ணியிருக்கான். அதுக்கப்புறமா அதுல வந்து நெறைய அ அ அதாவது பிசினஸ் மேன் நெறைய பேர் வந்து அதுல கான்டாக்ட் கிடைச்சிருக்கு, லிங்க்ஸ் கிடைச்சிருக்கு. ஸோ அவங்க மூலியமா தான் அந்த இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ட எடுத்து திரும்பியும் இத சிட் ஃபண்ட ஆரம்பிச்சிருக்கான் இவன். ஸோ அந்த முதலீட்ட தான் எடுத்து சிட் ஃபண்ட்ல போட்டிருக்கான். ஸோ இன்னொரு எக்ஸிகியூட்டிவ் டைரக்டர் யாருன்னா, தேவ்ஜாமி முகர்ஜி. ஸோ இவங்களோட ஃபோட்டோவும் நீங்க பார்த்திருப்பீங்க. இவங்க வந்து ஜெனரலாவே வந்து ஒரு ஏர் ஹோஸ்டஸ்ன்னு சொல்றாங்க. ஸோ இவங்க நல்லா பேசக்கூடிய திறமைசாலி. அது மட்டும் இல்ல, நெறைய பொலிட்டிக்கல் கனெக்ஷன் இந்த லேடிக்கு உண்டு. அதுக்கப்புறம் வாயில ரொம்ப அதாவது சக்கர போட்டு பேசுவாங்க பார்த்தீங்களா? அந்த மாதிரி வந்து ரொம்ப பேசியே வந்து எல்லாரையும் கவர் பண்ணிட்டு, அவங்கள வந்து இந்த பார்ட்னர்ஷிப்குள்ள கொண்டு வந்துருவாங்க. இல்லன்னா வந்து இன்வெஸ்ட் பண்றதுக்கு ஆள வந்து கூட்டிட்டு வந்துருவாங்க. ஜெனரலா இப்போ ஒரு ஆள் வந்து ஒரு ரூ. 10 போடுறதுக்கு வரான்னா, இவங்களோட பேச்சு திறமையில அவ அவ அவங்க வந்து ரூ. 40வோ இல்ல சாரி ரூ. 200வோ இல்ல மோர் தென் தட் அத விட அதிகமா அவன் அவன் போட வைக்கிறதுக்கான எல்லா திறமையும் இந்த லேடிக்கு உண்டு. அவ்ளோ பேசி வந்து எல்லாரையும் வந்து இன்னும் அதிகமா காச வந்து இன்வெஸ்ட் பண்ண வைக்கக்கூடிய திறமைசாலி இந்த லேடி.
ஸோ இந்த லேடி வந்து எப்படின்னா இந்த சிட் ஃபண்ட்ல வந்து அவளும் வந்து ஒரு பார்ட்னரா ஆயிட்டா. அதுக்கப்புறமா இந்த சுதீப்தோ சென்னோட பேசி அவளோட திறமையை தெரிஞ்சு அவளையும் பார்ட்னர் ஆக்கிட்டாங்க. இதுல வந்து முக்காவாசி இவங்க வந்து எப்படி வந்து பேசி ஏமாத்துறது இந்த மாதிரி வேலைகள் நிறைய பண்ணியிருக்காங்க. இவங்க கைக்குள்ள வந்து நிறைய பேர் போலீஸ் பொலிட்டிக்கல் கனெக்ஷன்ஸ் எல்லாம் இருந்திருக்கு. யாராச்சும் வந்து நீங்க எங்களை ஏமாத்திட்டீங்க, எங்க காசு வேணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவங்க கிட்ட வந்து கேட்டாங்கன்னா இவங்க உடனே வந்து இந்த பொலிட்டிக்கல் கனெக்ஷன் இந்த போலீஸ் கனெக்ஷன் வச்சு அவங்கள சைலண்ட் ஆக்கிடுவாங்க. அவங்கள பேச விட மாட்டாங்க. அவங்கள இப்படிதான் வந்து ஆஃப் பண்ணி அனுப்பிச்சிருவாங்க. ஸோ இதுதான் வந்து யூஸ்வலா நடந்து இது வந்து அப்படியே இவங்களோட சாரதா சிட் ஃபண்ட் வந்து பெருசாயிட்டே இருந்திருக்கு கிராமத்து சைட்ல எல்லாம். ஸோ இவங்க பண்ண ஒரே ஒரு தப்பு என்னன்னா கிராமத்து சைட்ல வந்து ரொம்ப பெருசா ஆயிட்டே வருதே, நிறைய காசு வருதே அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்களுக்கு அந்த என்ன சொல்லுவாங்க ரொம்ப அதிகமா ஆசைப்பட்டு இவங்க என்ன பண்ணாங்க சிட்டி சைடு வந்திருக்காங்க. ஸோ சிட்டி சைடு வந்த போது நிறைய இதே மாதிரி பண்ணும்போது இந்த மாதிரி நிறைய பேர் கண்ணில் மாட்டி இவங்க மாட்டியிருக்காங்க. ஸோ அப்பதான் இவங்க வந்து மாட்டவே ஆரம்பிச்சிருக்காங்க சிட்டி சைட்ல. அதுவும் என்னன்னா இப்போ இவங்களோட என்ன ஜித்து வேலை எப்படி வந்து மக்கள்லாம் அட்ராக்ட் பண்றாங்கன்னா யாராச்சும் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணுவாங்க இல்லையா இவங்களோட இந்த சாரதா சிட் ஃபண்ட்ல. அப்போ அவங்கள வந்து ரொம்ப ஒரு மாதிரி ஹைஃபையா காமிச்சிக்கிறது, ஜிகு ஜிகுன்னு ட்ரெஸ் போடுறது, இந்த கோல்டு கையில வந்து தங்க நகைகள்லாம் அப்படி போட்டு இந்த மாதிரி வந்து ரொம்ப ஒரு ஆடம்பரமான விஷயத்த காட்டுறது. ஸோ அப்போ மக்கள் நினைப்பாங்க இவங்க இவங்க வந்து சாரதா சிட் ஃபண்ட்ல போய் காசு போட்டா இவங்க இந்த மாதிரி ஆயிடுவாங்க, பெரிய பணக்காரன் ஆயிடுவாங்க, ரொம்ப ஆடம்பரமான லைஃப் கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்லி மக்களும் வந்து ஏமாந்து அதுல நிறைய பேர் காசு போட்டு ஏமாந்து இருக்கிறவங்க அதிகமான பேர். இதுல இன்னொரு சென்டிமெண்டா எப்படி வந்து மக்களை வந்து கைக்குள்ள போட்டிருக்கான்னா இவனோட இந்த சாரதா சிட் ஃபண்டோட எப்படி அந்த பேர் வந்துச்சுன்னா ஸ்ரீ ராமகிருஷ்ண பரமாத்மா பரமஹம்சர் இருக்கார் இல்லையா அவரோட அவங்களோட மனைவியோட பேர் தான் சாரதா தேவி. ஸோ அந்த பேரை தான் வச்சு சென்டிமெண்டா மக்களை வந்து டார்கெட் பண்ணி ஏமாத்தி இருக்கான். ஸோ இதுல போக போக என்ன ஆச்சுன்னா அந்த சிட் ஃபண்ட் எப்படி வந்து மாறப்பட்டுச்சுன்னா நிறைய மணி லாண்டரிங், அதாவது கருப்பு மணியை வந்து வெள்ளை காசு ஆக்குறது. ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து நெக்சல்ஸ்க்குலாம் வந்து அவங்களுக்குலாம் வந்து காசு கொடுத்து அதாவது ஃபினான்ஸ் பண்றது, அதாவது அவங்களுக்கு அந்த நெக்சல்ஸ் அது அதிகமா தப்பு பண்ண வைக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் அதிகமா வர வைக்கிறது. அப்புறம் வந்து பொலிட்டீஷியன்ஸ்க்கு, அதாவது அரசியல்வாதிக்கெல்லாம் வந்து வட்டிக்கு காசு கொடுக்கறது. இந்த மாதிரி வந்து பல வேலைகளை வந்து இவன் செய்ய ஆரம்பிச்சு கொஞ்சம் இன்னும் பெரிய ஆளாவே ஆரம்பிச்சான். இதுல ப்ராப்ளம் எங்க வந்ததுன்னா இந்த சுதீப்தோ சென் லேடி இருக்கால அவனுக்கும் இவனுக்கும் தான் கொஞ்சம் ப்ராப்ளம் வர ஆரம்பிச்சது. கொஞ்சம் வாய் தகராற ஆரம்பிச்சது. அதுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் வந்து இந்த சுதீப்தோ சென் வந்து என்ன வேணா பண்ணிட்டு இருந்தான். அவன் இஷ்டத்துக்கு காசு எடுக்கிறது போடுறது எல்லாம் பண்ணிட்டு இருந்தான். எப்ப இவங்க ரெண்டு பேருக்குள்ள ஒரு மிஸ் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வந்து ஒரு போர்ட் மீட்டிங்ல பிரச்சனை வந்துச்சு. அந்த பிரச்சனை எல்லாம் இவன் எழுந்து இந்த லேடி பேசிட்டே இருக்கும்போது இவன் எழுந்து அங்கிருந்து கிளம்பி போயிட்டான். ஸோ அப்ப அங்க இருந்த எல்லாரும் போர்டு மெம்பர்ஸ் அந்த டைரக்டர்ஸ்லாம் வந்து கொஞ்சம் பயம் வந்துருச்சோ இல்ல வந்து அவங்க போயிட்டு வெளியில வந்து புரளி பேச ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. இவங்க வந்து பிரச்சனை ஆயிடுச்சு, இனிமே இந்த கம்பெனி வந்து வளராது அப்படி இப்படின்னு சொல்லி அவங்க வெளியில பேச ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. அப்பல இருந்து அந்த ரெண்டு பேருக்கும் ப்ராப்ளம் அதிகமா ஆரம்பிச்சது. அதுக்கப்புறம் முன்ன மாதிரி அந்த ஆளால இஷ்டத்துக்கு காசு எடுக்க முடியல. ஏன்னா இந்த லேடியும் சைன் போடணுங்கிறதுனால அவங்களுக்கு வந்து பிரச்சனையே இங்கதான் ஆரம்பிச்சது. ஸோ விஜய்ஜி நீங்க கண்டினியூ பண்றீங்களா? விஜய்ஜி காணாம போயிட்டாரு. ஐயோ. எஸ் மித்ராஜி யா. ஸோ அடுத்த ஸ்லைட்ல நீங்க பாத்தீங்கன்னா இன்ஃபர்மேஷன் அதுதான் வந்து இவங்க ரெண்டு பேருக்குள்ள பிரச்சனை வர ஆரம்பிச்சிச்சு போர்ட் மீட்டிங்ல. அந்த போர்ட் மீட்டிங்ல நடந்த ஒரு இன்சிடென்ட்னால தான் வந்து சில ஏஜென்ட்ஸ்லாம் கூட வந்து பேச ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. இந்த மாதிரி டைரக்டர்ஸ்ல பிரச்சனை வருது, கம்பெனி மூட போறாங்க. ஸோ தட் வாஸ் த ஒரு பிகெஸ்ட் ரீசன் ஃபார் த ஃபால் ஆஃப் த சிட் ஃபண்ட். அது மட்டும் இல்லாம தேபன்ஜி முகர்ஜி அவங்க கூட வந்து இன்னொரு பேங்கை இந்த லோன் கொடுக்குறேன்னு சொல்லிட்டு இன்னொரு பேங்க் எடுத்துட்டு வந்து அவங்களும் ஒரு மேஜர் ஷேர் ஹோல்டர் மாதிரி அந்த பேங்க்ல ஆகி அந்த பேங்க்ல அப்படி பண்ணதுக்கு அப்புறம் தான் வந்து இவங்க ஒரு இன்சிடென்ட்ல என்ன நடந்ததுன்னா சேன் வந்து காசு எடுக்கணும்னு எக்ஸ்ட்ராவா ஃபண்ட்ஸ் சைன் பண்ணி எடுக்கணும்னு ஆசைப்படும் போது இந்த லேடி முகர்ஜி வந்து சைன் பண்ணல. ஸோ தட் வாஸ் லைக் அனதர் பிக் ஸ்பிளிட் இன் பிட்வீன் தீஸ் டூ பீப்புள். இவங்க ரெண்டு பேர் நடுவில் அது நடந்தது. அதுக்கப்புறம் தான் அந்த சிட் ஃபண்ட் கம்பெனி ஸ்லோவா வந்து எல்லாம் சீக்ரெட்ஸ் வெளில வர ஆரம்பிச்சிருச்சு. மற்றபடி சுஷாந்த் அடுத்த என்ன சொல்றாருன்னா இதெல்லாம் நம்மளுக்கு தெரிஞ்சு கூட நம்மளுக்கு தெரிஞ்சு கூட எதுவுமே வந்து நியாயம் கிடைக்கல நம்மளுக்கு. ஒரு இந்த சிட் ஃபண்ட் ஸ்கேம் வெளில வந்ததுக்கு அப்புறம் இந்த ஸ்டிங் ஆபரேஷனால இந்த சிட் ஃபண்ட் ஸ்கேம் வெளில வந்ததுக்கு அப்புறம் சென் வந்து ஃபுல்லா வாக்குமூலம் கொடுத்திருக்காரு. எந்தெந்த பொலிட்டிஷியன் வந்து என்ன எவ்வளவு காசு போட்டாங்க, என்னென்ன தப்பான வேலை செஞ்சாங்க வித் ப்ரூஃப் எல்லாம் வந்து சென் வந்து வாக்குமூலம் கொடுத்திருக்காரு. அவ்வளோ ப்ரூஃப் இருந்து கூட அது வந்து இதோட நீங்க லீகலா பார்த்தோம்னா வேற யாருக்குமே தண்டனை கிடைக்கல, யாருக்குமே வந்து பெருசா வந்து இது பனிஷ்மெண்ட் கொடுக்கல, இல்ல ஜெயிலுக்கு அனுப்பல.
இது வந்து அப்படியே தான் போயிட்டு இருந்துச்சு, கேஸ் மேல கேஸ் இது போயிட்டே தான் இருந்துச்சு. பட் எதுவுமே வந்து இதுக்கு ரிசல்ட் வரல. அதுதான் ஸ்டார்டிங்ல சொன்ன மாதிரி இட்ஸ் அன் அகெயின் கிளாசிக் எக்ஸாம்பிள் வேற எல்லாமே தெரிஞ்சு இருந்து கூட நம்மளோட லீகல் சிஸ்டம், நம்மளோட ஜுடிஷியல் சிஸ்டம் வந்து இவங்களுக்கு தண்டனை கொடுக்கல. ஏன்? அது நம்ம மேலதான் தப்புன்னு சுஷாந்த் சொல்லியிருக்காரு. அது மட்டும் இல்லாம ஒரு ஒரு சென்னே வந்து அவரே வந்து அவர் இல்ல சென்னே வந்து ஒரு லெட்டர் எழுதிருந்தார். யாருக்குன்னா பாத்தீங்கன்னா அமித்ஷா, இப்போ இருக்கிற நம்ம ஹோம் மினிஸ்டர் அமித்ஷா அவருக்கு லெட்டர் எழுதியிருக்காரு. இது மாதிரி இவங்க 2 பேரை வந்து டோட்டலா வந்து எப்ப அரெஸ்ட் பண்ண போறீங்க, இவங்க செஞ்ச வேலையில எப்ப நீங்க இந்த 2 பேரை அரெஸ்ட் பண்ண போறீங்க, அவங்களும் பொலிட்டிஷியன்ஸ் தான். அந்த லெட்டருக்கு பதிலே வரல. பட் ஆனா அந்த லெட்டருக்கு வந்த ஒரே ஒரு அன்அஃபிஷியல் பதில் என்னன்னா, நடக்கிற டைம்ல எல்லாம் கரெக்டா நடக்கும், இப்ப அதுக்கு டைம் இல்ல, பட் ஆனா டைம் கரெக்டா வரும்போது அந்த அரெஸ்ட் இல்ல அதுக்கு கரெக்டான தண்டனை கிடைக்கும். அதான் சுஷாந்த் கேக்குறாரு, எப்ப டைம் வரும்? இதே இப்பயே நம்ம நினைக்கிறோம் இது லேட் ஆயிடுச்சு, அப்ப எப்ப இன்னும் அந்த டைம் வரும்? அதான் சுஷாந்த் கேக்குறாரு. பிளஸ் இதெல்லாம் நடக்கிறதுக்கு காரணமே நம்ம தான். ஏன்னா நம்ம சைலண்டா இருக்கோம், அதனாலதான் இவ்வளவு நடந்து இருக்கு. இவ்வளவு நடந்து கூட அவங்களுக்கு தண்டனை கிடைக்கல. சோ இது மாத்தணும்னா ரெண்டு ஆப்ஷன் இருக்கு சுஷாந்த் சொல்றாரு. ஒண்ணு வந்து நீங்க இப்படி என்ன நடக்குதோ அதை அப்படியே நடக்க விட்டுடுங்க, எதுவும் பண்ணாதீங்க, இதெல்லாம் வந்து நம்ம எதுவும் மாத்த முடியாதுன்னு கம்முன்னு விட்டுடுங்க, ஈஸி ஆப்ஷன். ரெண்டாவது ஆப்ஷன் ஏஞ்சி நில்லுங்க, குரல் கொடுங்க. முதல் ஆப்ஷன் ரொம்ப ஈஸி, நம்மளுக்கு தான் தெரியும். பட் ரெண்டாவது ஆப்ஷன் கொஞ்சம் கஷ்டம். பட் ஆனா ரெண்டாவது ஆப்ஷன் எடுத்தாதான் நம்ம வரப்போற ஜென்ரேஷன், வரப்போற தலைமுறையை வந்து நம்மளால காப்பாற்ற முடியும். இல்லாட்டி வந்து இது வந்து இப்படியே தான் போயிட்டு இருக்கும், நம்மளால எதுவுமே அப்புறமா பண்ண முடியாது. ஸோ நம்ம குரல் கொடுத்தாதான் வந்து இது வந்து மாற்ற முடியும். நான் வந்து என்னோட ஆப்ஷனை நான் சூஸ் பண்ணிட்டேன். எனக்கு தெரியும் நான் என்ன பண்ண போறேன், என்கிட்ட பிளான் கூட இருக்கு நான் என்ன பண்ண போறேன். நீங்க வந்து என்னோட சேர்ந்தீங்கன்னா ரொம்ப சந்தோஷம். பட் நீங்க சேரலன்னா கூட நான் எனக்கு வருத்தம் கிடையாது. நான் உங்க மேல வருத்தப்பட மாட்டேன், நான் உங்க மேல கோவப்பட மாட்டேன். ஆனா நான் உங்ககிட்ட அன்போட ரிக்வெஸ்ட் பண்றது ஒரே ஒரு விஷயம் தான். இந்த சொசைட்டிக்கு நீங்க எதுவும் நல்லது பண்ண முடியலன்னா தப்பே கிடையாது. அதுல யாருமே வந்து எதுவும் சொல்லக்கூடாது. ஏன்னா உங்களால முடியாது அந்த விஷயம். பட் ஆனா தயவு செய்து இந்த சொசைட்டிக்கு எதுவும் கெடுதல் பண்ணாதீங்க. சூப்பரா சொல்லியிருக்காரு. நல்லது பண்ணலன்னா பரவாயில்ல, பட் ஆனா எதுவும் கெடுதல் பண்ணாதீங்க. எந்த காரியமும் நீங்க இப்ப வந்து ஈஸியா இருக்குன்னு நினைச்சிட்டு பண்ணிட்டு அடுத்த வருங்காலத்துல வந்து நீங்க யோசிச்சு பார்க்கும்போது வெறும் நீங்க லாஸ்ட்ல வந்து நீங்க வந்து வெறும் அழுதுட்டு இருப்பீங்களோ, அந்த மாதிரி காரியத்தை எப்பயுமே வந்து இந்த சொசைட்டில பண்ணாதீங்கன்னு லாஸ்டா இந்த சிட் ஃபண்ட் ஸ்கேம்ல இந்த சாரதா சிட் ஃபண்ட் ஸ்கேமை முடிச்சிருக்காரு. அதுக்கப்புறம் இன்னொரு ஸ்கேம்லாம் 2-3 ஸ்கேம்ஸ் இதுக்கப்புறம் கூட வருது. பட் இன்னைக்கு நாங்க வந்து இந்த ஸ்கேம் மட்டும் தான் நாங்க வந்து இன்னைக்கு படிச்சிருக்கோம். எஸ் மித்ராஜி. ஓகே, அவ்வளவுதான், வேற ஒன்றும் இல்லை. அதை பத்தி நிறைய விஷயங்கள் இருக்கு. ப்ராப்ளி ஒரு நாள் சிட் ஃபண்ட் பத்தியே தனியா ஒரு லைவ் போடலாம். இதுல யாரு பொலிட்டிஷியன்ஸ் இன்வால்வ்டா இருக்காங்க அதெல்லாம் வந்து நம்ம ஒரு நாள் தனியா பேசலாம் அதை பத்தி. நம்ம இந்த ஸ்கேம்ஸ் சம்டைம்ஸ் வந்து ஒரு ஸ்கேம் எடுத்து நம்ம பேசுற மாதிரி இருக்கணும். ஸ்கேம் தான் வந்து இவர் பேசுறாரு, செங்கல்வராயன் வந்து செங்கல்வராயன். ஆமா நீங்க சில சொன்ன ஸ்கேம்ஸ் மாதிரி வந்து அவர் பேச மாட்டேன்னு சொல்லுவாரு. அதனால வந்து ப்ராப்ளி நம்ம இந்த மாதிரி அவர் பேசாத ஸ்கேம்ஸ் நம்ம உட்காந்து கொஞ்சம் ரிசர்ச் பண்ணி நம்ம பேசலாம் அதை பத்தி. கண்டிப்பா மித்ராஜி. சோ அதான் இந்த எஸ்எஸ்ஆர் டைரி படிக்க தான் தெரியுது நம்மளுக்கு அவர் ஒரு ஸ்கேம் எவ்வளவு டீப்பா நடந்திருக்கு, எவ்வளவு இன்ஃபர்மேஷன், எவ்வளவு பேர் இன்வால்வ் ஆயிருக்காங்க. பிளஸ் ஜுடிஷியல் சிஸ்டம், நம்ம நாட்டோட ஜுடிஷியல் சிஸ்டம் எந்த அளவுக்கு வேலை செஞ்சிருக்காங்கன்னு படிச்சாதான் தெரியுது. இது வரைக்கும் இதெல்லாம் நம்ம அவ்வளோ இக்னோரண்டா இருந்திருக்கோம். ஸோ அட்லீஸ்ட் எப்பயாச்சும் நம்ம வந்து we have to raise voice மக்களே. அட்லீஸ்ட் இது நடந்து முடிஞ்சிருச்சு, இனிமேயாச்சும் நம்ம எதுவும் நடக்க விடாம நம்ம பாத்துக்கணும். அவர் இல்ல எவ்வளோ ஒரு பிளாஸ்டிக் சர்ஜரி எல்லாம் பண்ணி எப்படி எல்லாம் ஏமாத்திருக்கான் பாருங்க. எவ்வளோ எல்லாம் வந்து மக்களை ஏமாத்தக்கூடிய அளவுக்கு அண்ட் இவ்வளோ பண்ணிருக்கவன் கண்டிப்பா டெஃபினட்டா வந்து பொலிட்டிஷியன் சப்போர்ட்ஸ் எல்லாம் இல்லாம பண்ணவே முடியாது. அது இல்ல கிளீனா சொல்லிட்டாங்களே, எல்லாம் பண்ண எல்லாமே வந்து பிகாஸ் ஆஃப் பொலிட்டிஷியன் சப்போர்ட்டட். அண்ட் அஃப்கோர்ஸ் இந்த பக்கம் பாத்தீங்கன்னா நக்சல் அந்த சைடு அது மிரட்டல், அது இந்த பக்கம் பொலிட்டிஷியன் போலீஸ். ஒரு லைன்ல சுஷாந்த் எழுதினாரு, எந்த ஏஜென்சி நம்ம சாதாரண மக்களை வந்து காப்பாற்றணும்னு இருக்குமோ அந்த ஏஜென்சியே வந்து அவங்க கூட இருந்தா அப்ப என்ன பண்ண முடியும்? யார் போய் வந்து இந்த இனிஷியல் ஸ்டேஜஸ்லயே வந்து இந்த ஸ்கேமை கண்டுபிடிச்சு போய் கம்ப்ளைண்ட் எல்லாம் பண்ணாங்க. பட் அவங்களெல்லாம் வந்து மிரட்டி உட்கார வச்சுட்டாங்க. பொலிட்டிஷியன் போலீஸ்காரங்க எல்லாம் மிரட்டி உட்கார வச்சுட்டாங்க. ஸோ ஸ்டார்டிங்ல இருந்து அவன் சென்னை பாத்தீங்கன்னா அவன் கிளீனா வந்து பொலிட்டிஷியன்ஸ்க்கும் போலீஸ்க்கும் நக்சல்ஸ்க்கும் எல்லாருக்கும் காசு கொடுத்துட்டு அவன் வந்து he was maintaining his leadership. ஒரு லீடர் எப்படி வேலை செய்வான், கீழே இருக்கிற ஆளுங்களை எல்லாம் கிளீனா வச்சுட்டு அவனால லீடரா இருக்க முடியும். அதே ஃபண்டா தான் இவன் யூஸ் பண்ணிருக்கான்.
கரெக்டா பொலிட்டிஷியன்ஸ், போலீஸ்மேன், நக்சல்ஸ் 3 பேரையும் கையில வச்சுட்டு he was doing his business. எப்ப வரைக்கும் இது போயிட்டு இருந்துச்சு, அவங்களுக்குள்ள அந்த அவங்க குரூப்புக்குள்ள விரிசல் விழாம இருக்க வரைக்கும் எல்லாம் ஓகே ஸ்மூத்தா போயிட்டு இருந்துச்சு. எப்ப அவங்க குரூப்புக்குள்ள விரிசல் விழுந்ததோ அப்ப அவங்களோட அழிவு ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சு. ஆனாலும் அழிவு ஸ்டார்ட் ஆயிட்டு வெளியில தான் வர்றது. பட் ஆனா ஏன்னா பிகாஸ் பொலிட்டிஷியன்ஸ் ஆர் இன்வால்வ் இல்ல, இவங்கள புடிச்சு இவங்கள ஜெயில போட்டாங்க, இவங்க மேல இன்கொயரி போயிட்டு இருக்கு. பட் ஆனா கூட தப்பு பண்ண அவ்வளவு பொலிட்டிஷியன்ஸ் இன்னும் வெளில சுத்திட்டு இருக்காங்க. ஏன்னா நம்ம ஊர்ல பொலிட்டிஷியன்ஸ் தான் பவர், அதை மாத்தணும் நம்ம. யாரா இருந்தாலும் ஜஸ்ட் லாக்கு முன்னாடி எவ்ரிபடி இஸ் சேம். அது எப்ப நம்ம ஊர்ல வருதோ, எப்ப போலீஸ்காரங்களை வந்து பொலிட்டிஷியன்ஸ்க்கு அண்டர்லாம் தூக்குறோம். நம்ம இப்ப எத்தனை வாட்டி சொல்லியிருக்கோம், நம்மளோட ஜுடிஷியல் சிஸ்டம், நம்மளோட ஐபிஎஸ் ஆர் லா என்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் வந்து ஏஜென்சி வந்து பொலிட்டிஷியன்ஸ்க்கு அண்டர்ல வரக்கூடாது. எப்ப அவங்களுக்கு செப்பரேட்டா ஒரு ஏஜென்சி, அவங்க தே ஆர் ரிப்போர்ட்டிங் டு தேர் ஓன் லீடர், தேர் ஓன் ஹெட் போட்டாதான் வந்து இண்டிபெண்டன்ட் ஃபோர்ஸ், இண்டிபெண்டன்ட் ஜுடிஷியல் சிஸ்டம் இருக்கும்போது தான் இவங்களுக்குலாம் பயம் வரும். அது வரைக்கும் இவங்கெல்லாம் வந்து தலைவிரிச்சு ஆடுவாங்க. அது மாறும், ஆனா கண்டிப்பா மாறும். எக்ஸாக்ட்லி. சோ நம்ம இத இன்னும் கொஞ்சம் ரிசர்ச் பண்ணிட்டு இத பத்தி தனியா ஒரு நாள் பேசுவோம். ட்ரூ மித்ராஜி. சோ இதுக்கப்புறம் வேற ஒன்றும் இல்லை. எல்லாருமே உங்களோட சண்டேஸை கண்டினியூ பண்ணுங்க. ஹாப்பி சண்டே அண்ட் தேங்க்ஸ் ஃபார் ஜாயினிங் அஸ். உங்களுக்கு இந்த செஷன் பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க. ஸோ எஸ், வேற ஒன்றும் சொல்றதுக்கு இல்லை. ஜெய்ஹிந்த், ஜெய் சுஷாந்த். நன்றி மக்களே. ஜெய்ஹிந்த், ஜெய் சுஷாந்த் மக்களே. சின்ன செஷன் தான், பட் இட் வாஸ் லைக் சூப்பர் யூஸ்ஃபுல்லான செஷன்ஸ். கண்டிப்பா. எக்ஸாக்ட்லி. வணக்கம் எல்லாருக்கும். வணக்கம்.